një diskutim më tani në largim zonjën Murata Hoxha, ka qenë e konfirmuar deri në momentin e fundit, mirë po në këtë fush ju e dini që Agjencia e Statistikave të Kosovës ka një raport se çka na tregoi edhe zoti ambasador, për dokumente strategjike kemi planin e veprimit, mirë po numrat të cilat i kemi në teren, përpos që ata duhet ketë edhe vullnet politik në zbatimin e kërkesave dhe dispozitave që i ka. Number 3. Ky bazohet të thotë në një mision që ka Bashkimi Evropian, ku mirëqen diskutimi sot, po nuk është këtu prezent. Jemi duke prit, kanë thënë që do të vjen. Asaj se çka janë nocionet gjinore të cilat përdoren faktikisht ligjit për barazi gjinore. Indeksi është një përbërës i cili marrë konkretisht konceptin e barazisë dhe ndihmon në monitorim përfshin do të thotë në mënyrë të lidhse dhunën, si dhe pabarazit që shkojnë si cross-cutting të marrëshëm. Edhe ky proces do thotë po shkon shumë ngadalë dhe fatkeqësisht një draft ekziston çarkullon. Kemi qenë pjesë e procesit hartimit të fund të bushtit fillim shtatori 2019, edhe më pas asaj s'kemi përgjuar besorit, politikave, programeve dhe buxhetave në të gjitha sferat politike, ekonomike dhe shoqërore. Gjashtë 8% grave në Kosovë kanë përjetuar ndonjë formë punës në familje. Gratë posedojnë vetëm 16% të pronës në Kosovë, si dhe burrat posedojnë 92% bizneseve, ndërsa gratë posedojnë vetëm 8%. Do të thotë duhet me tregu këto statistika në kuptimin e asaj pse janë të rëndësishëm indikatorët gjinore dhe perspektivat gjinore të qenë pjesë e planit kombëtar. Sepse kur fillojmë të flasim për idenë e planit kombëtar, i cili flet për të drejtat themelore, të drejtat e njerëzit, flet për ekonominë, flet për ekonominë e lirë të tregut, marrëdhëniet e ndryshme politiko-ekonomike që i mbulon për MSA-ja, sepse gratë duhet në mënyrë barabartë jenë pjesë e këtyre proceseve dhe ndryshimeve që do duhet të sjellim në Kosovë, jo ndoshta vetëm për shkak të integrimeve evropiane, por kanë të bëjnë me qëndrueshmërinë edhe zhvillimin e shtetit tonë. Gender equality is a key cross-cutting issue on the European accession process of Kosovo. But it's also a key cross-cutting issue when it comes to meeting universal standards as set by the UN. So the importance and necessity of the work that we are discussing today is absolutely unquestionable. And we have to continue working on this topic. With the MSA-ja and the European reform agenda, Kosovo has committed to align with the EU acquis and convergence with European standards in areas such as equal opportunities, labor law, women's working conditions, protection and freedom from discrimination, just to mention a few. I'm looking forward to learn more and understand more of the reporting and the findings that you put to us and the recommendations you are going to give further on. And I do recommend, and I do hope, and I'm quite sure that will take place, that you do share this report with the government, especially with the incoming government, but also with media, being here obviously, but as broadly as possible, and also with society in general, because this is an important issue to comment upon. When it comes to Norway, we have had a strong focus on gender equality for quite some time. There was a quite famous female author many years ago who said that, she wrote a letter to the authorities and she said, look, we are not employing our daughters. 50% of this country is not being used, they are just being idle. Okay, they work in their homes, but they're not contributing. So I think along the line there was a recognition of the fact that if you bring women into the workforces, just to make one example, that benefits profits, it benefits the economy and it benefits efficiency in the public sector as well. It is my pleasure to be here today and discuss the gender aspect of the National Program for the Implementation of the Stabilization and Association Agreement.
The EU gives the utmost importance to gender equality and considers it one of the core principles. Advancing gender equality is also one of the main objectives of the EU Office USR work in Kosovo. A significant part of the country report is dedicated to challenges and achievements when it comes to gender equality in Kosovo. The report takes note of the implementation of the law on gender equality, women's representation on central and local level, but also women institutions' responsiveness when it comes to protection of women victims of gender-based violence. These are just some of our parts in the country report that we deliver upon more. We also call for more substantive inclusion of the members of civil society in all consultative process from the side of the government on gender equality and gender-related policies. In line with this, Assembly, once in place, should exercise their oversight role in making sure that legislation and policies in place are properly implemented. We are supporting few projects in Kosovo. One of them, just to mention, is the Women in Leadership initiative that is mentoring and coaching women leaders from all Kosovo communities. We have so far also organized 10 gender talks already in issues that are burning regarding women empowerment and also gender equality. Implementation, as being said, the implementation of the law on gender equality still remains a challenge, since women are still largely underrepresented in the decision-making positions, both at central and local level. For gender equality is working a lot in mainstreaming gender and informing public officials about the legislative requirements. In doing so, we still see lack of responsiveness of Kosovo institutions to mainstream gender into their policies and everyday work. New program for gender equality, which is in the final stages of the preparations by the Agency for Gender Equality, should guide Kosovo institutions in their everyday work when it comes to betterment of the gender equality. Në takimet të ndryshme dhe në mekanizmat të ndryshëm ne që I kemi të ndërtuar përkatësisht në komitetin përkatës ku trajtohet edhe kjo çështje ku kemi përfaqësues të ministrive të lindjes po ashtu edhe të agjencionit të mbrojtjes të barazisë gjinore të të zyrës së kryeministrit. Është diskutuar dhe është punuar jashtëzakonisht dhe I kemi planifikuar domethënë në kuptimin programatik se si të qasë kësaj çështje që kjo të avansojë. Unë mund të them këtë që në emër të Ministrisë për Integrim Evropian, përkatësisht në emër të Ministrës Dhurata Hoxha, ne si ministri kemi angazhim të veçantë në këtë drejtim së bashku me institucionet tjera të Republikës së Kosovës. Ju e thatë më herët që shpresojmë dhe presim, na besojmë në këtë drejtim që institucionet e reja që do ndërtohen së shpejti, qeveria do të trajtojë këtë çështje në prioritet.